लेख मिजिल्स मिजिल्स माने ओडिया रे मिलमिला रोग अच्छे तो मिलमिला का गोटे रोग नहीं अच्छे डेफिनेशन सुनबो measles is an acute highly infectious viral disease characterized by fever and small red spot on the entire body rashes type ro red spot जेना सी होचे total body रे कार थ्रू रु इन्फेक्शन थ्रू रु ताके हमें कहूछु measles हैला causes of measles The causative agent of measles is RNA paramyxvirus. Secretion from nose, throat and respiratory tract are the main source of infection. बुझिएला RNA paramyxvirus अच्छे जहाँ द्वारा कि measles टा होचे आउ nose, throat, respiratory tract main source है infection रो केंथी लगी measles लगी हैला The viruses get transmitted either by droplet infection and droplet nuclei or both. Thus, it enters the human body via respiratory tract. खांसला बेले छिकला बेले जे ड्रॉपलेट्स माने बाहरु छे नाक रू कि मुंह भितरु सेनु काना हेसी स्प्रेड हेसी सेटा कहूचे हला जणकनु आ जणकन के स्प्रेड हेसी ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन द्वारा किंबा ड्रॉपलेट न्यूक्ली द्वारा कहूचे हला Sign and symptoms of measles. Sign and symptoms of measles. First point asla rapid onset of high fever, sneezing and nasal discharge, redness of eye, photophobia. mana rahla rapid onset of high fever, sneezing and nasal discharge, redness of eyes, photophobia hela in later phase there is a appearance of Koplik spots in the mucous membrane of the buccal cavity which is further followed by characterized mucopollular rash within 3 to 5 days बुझी होचे the starting point of rashes is behind the ear जे rashes टा start हेसी सेटा केनु हेसी behind the ear माने कान रो पॉज साइड रो हैला which further spread to the face neck and ultimate cover the whole body जेटा के धीरे धीरे फेस रे आउ होल बॉडी रे कणा करसी स्प्रेड हे जिसी prevention of measles A proper medication to kill measles virus has not been discovered yet. However, child can be self-cured within 10 days. काना child माने केनता within 10 days रे cure हेबे कोचे हला. Its symptoms can be cured by using following management. First point हला child should drink plenty of water to avoid dehydration. Dehydration के avoid करिगरी water काना करवा कोचे intake nebo he or she should take paracetamol or ibuprofen in case of fever hela fever re medication nebo he or she should take prescribe antibiotic of complication of course antibiotic भी prescribe हिसाब रे nebo कहूचे hela role of health worker female in management of measles first point asla isolation and infection control isolation and infection control the health worker female should isolate the child from the other patient काना करबो तमे isolate करबो child के other patient मान करनु she should keep the child in airborne isolation room ठीक अछि airborne isolation room रे ताके का करबो isolate करबो she should encourage the child maintain hand hygiene छुआ के काना करबो encourage करबो केति लागि hand hygiene लागि हैला use personal protective equipment PPE full form हे गला personal protective equipment कोरोना टाइम रे देखि थबो
जे पूरा फुल बॉडी रे जे पिदी रहउतले पूरा किछि किछि जेमनी देखा जाउतला हेडा के कहसन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देखिथिला तो रेनकोट टाइप रो सब आड़े जे कवर करके पिंदी थिले सब आड़े हेटा के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहसन and dispose contaminated material properly dispose काना करबो contaminated जेतकी मटेरियल अछि ताके डिस्पोज करबो कोचे हला सेकंड पॉइंट आसला असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग she should conduct the assessment of the affected child for virus symptoms such as fever cough runny nose conjunctivitis and rashes काना कोचे assessment करबो किंथिरे तार सिम्पटम्स वेरियस सिम्पटम्स अच्छे कि किछि जेंता कि फीवर हैला रनी नोज हैला कंजक्टिविटी हैला और रेसेस हैला इटा काना करबो असेसमेंट करबो शी शुड मॉनिटर द चाइल्ड रेगुलरली टू आइडेंटिफाई एंड साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस सच एज न्यूमोनिया एन्सेफालिटिस और डिहाइड्रेशन हैला शी शुड वैक्सीनेट द चाइल्ड ऑन टाइम छुआ के वैक्सीनेट करबो केता केते बेले टाइम टू टाइम हैला सपोर्टिव केयर थर्ड पॉइंट she should provide supportive care to the child affected by measles such as management of fever hydration and symptomatic relief बुझिएला काना कहूचे जदि जड़े affected by measles रे affected अछन ताके मैनेजमेंट ऑफ फीवर हाइड्रेशन और सिम्टोमेटिक रिलीफ देबा लगी सपोर्ट करबो सपोर्टिव केयर देबो हला she should provide antipyretic and fluid to patient to get relief from fever and prevention of dehydration fluid देबो मेडिकेशन देबो एथि लगी एंटीपायरेटिक रु रिलीफ मिलबार लगी और डिहाइड्रेशन रु प्रिवेंट हेबार लगी हला she should offer comfort to the child suffering from cough and congestion cough au congestion ru relief lagi comfort suffering from cough and congestion ru ताके supportive care देबो हला complication management she should monitor the affected child on a regular basis to children sign of complication and if complication arise she should contact healthcare professional क्या करबो कोचे कांटेक्ट करबो हेल्थ प्रोफेशनल के जदि कॉम्प्लिकेशन बेसी बढ़ी चे हेले हैला she should provide appropriate treatment for complications such as pneumonia encephalitis otitis media बुझिएला ट्रीटमेंट एप्रोप्रिएट करबो कॉम्प्लिकेशन जदि बेसी होचे न्यूमोनिया एन्सेफालिटिस आउ ओटाइटिस मीडिया हेले हैला she should collaborate with other healthcare team member if child suffering from severe or complicated measles हैला जदि सिवियर अच्छे किबा कॉम्प्लिकेटेड measles अच्छे बेले का करबो कोलैबोरेट करबो का संगे हेल्थ केयर टीम संगे बुझिएला तारपरे आसला पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन she should educate the patient and his parent about measles transmission symptoms and management काना करबो ताको एजुकेशन देबो केंथि लगी ट्रांसमिशन सिम्पटम्स आउ मैनेजमेंट लगी केंथि measles रो हला she should provide accurate knowledge about the vaccination and also encourage other individual to get vaccinated बुझिएला she should inform patient and their families about infection control practice such as hand hygiene, respiratory etiquette and isolation precaution at home ताको का करबो एनकरेज करबो हैंड हाइजीन रहबा ले मेडिकल ट्रीटमेंट यूज करबा ले रेस्पिरेटरी एटिक्यूट हेबा लगी आइसोलेशन प्रिकॉशन एट होम लगी हैला वैक्सीनेशन एंड प्रोफाइलैक्सिस
She should ensure complete vaccination of the child. Ensure रहबो child रो complete vaccination ହେଇছে कि नहीं बोली हला हाँ. She should offer post exposure prophylaxis PEP. Post exposure prophylaxis with the measles vaccine or immunoglobulin to the affected individuals with the measles or exposed to measles. बुझिएला हेडिंग लिखबो integrated management of neonatal and childhood illness IMNC. Integrated management of neonatal and childhood illness ହେଲା neonatal and childhood illness IMNC. IMNCI introduction सुनबो. Neelam Kumari defined IMNCI, integrated management of neonatal and childhood illness, as an integrated approach to child health that focuses on the well-being of the whole child, the increased growth and development of children under 5 is the goal. Integrated management of neonatal childhood illness with a decrease in death, disease आउ impairment. बुझिएला डेथ के डिजीज के आउ impairment के काना करछे डिक्रीज करूछे हैला. integrated management of neonatal and childhood illness consists of the therapeutic and preventive component that are applied by health facility, families and community. तमने काना अप्लाई करछे health facility, families और community. Veerbhadra defined as integrated management of neonatal and childhood illness as a process of prevention of infection. से काना करले वीरभद्र काना करले डिफाइन करले process of prevention of infection है कहले disease and any abnormality of neonatal or child कहले ताकटा हैला. नीलम कुमारी काना कहले an integrated approach to child health that focus on the well-being of the whole child कहले हैला. Objective of integrated management of neonatal and childhood illness तार पॉइंट माने अच्छे सुनबो. To lower the death rate of babies. बुझिएला lower death rate of babies, to decrease the prevalence and severity of disease and health issue that impact both boys and girls हैला. To enhance जेट पॉइंट बुझी हवा कहबो. To enhance child prenatal and early childhood growth and development. बुझी होचे कि प्रीनाटाल कहले जेटा डिलीवरी निया है सेता के फिर आजेंटारे चाइल्ड ग्रोथ के डेवलप करवार लगी चाइल्डहुड के ग्रोथ करवा ले डेवलप करवा ले सेमने काना करछन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ काना neonatal and childhood illness गुटे रखिछन हैला. To improve the standard of family life and child health and to contribute the betterment of community, to improve the clinical and communication skill of health provider of both public and private sector and including pre-service education, in-service training and clinical and communication skill, to improve health system to provide IMCI concern financing, planning, management, policy, human resource, drug and supply availability, monitoring health information system, supervisor, evaluation and research. एतिकी जिनस का करछन कह तो integrated management of
चाइल्डहुड इलनेस तार अंडर रे अच्छे काना कंसर्निंग फाइनेंसिंग अच्छे प्लानिंग अच्छे मैनेजमेंट अच्छे तार पर आसला पॉलिसी अच्छे ह्यूमन रिसोर्स अच्छे रिसर्च अच्छे ड्रग एंड सप्लाई अवेलेबिलिटी अच्छे तार पर आसला मॉनिटरिंग अच्छे हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छे सुपरवाइजन अच्छे इवैल्यूएशन अच्छे हैला to offer all health service to the pediatric population to sustain a child growth and development through a nutrition diet or to prevent infection हैला to improve nutrition in pediatric healthcare by fair allocation to healthcare facility and optimal outreach to the entire pediatric population हैला principle of IM and CI integrated management of kana neonatal and childhood immunization ki illness first hala holistic care the IMNCI emphasize holistic care by addressing not just the symptom of sickness but also underlying cause of contribute factor खाली सिम्पटम्स के तार सिकनेस रो सिम्पटम्स के देखी करी नुहे बट ऑल्सो अंडरलाइंग कॉजेस एंड कंट्रीब्यूट फैक्टर हैला तार पर आसला फैमिली सेंटर्ड केयर IMLCI acknowledge the critical role that family and caregiver play the health and well-being of children काना करछे role the family and caregiver play in the health and well-being of children it promotes family engagement in decision making care method and health related activities हैला तार परे आसला evidence based practice the IMNCI standards and procedure are based on the best available scientific research to global health recommendation बुझी होचे the ensure that treatment are both successful and suitable for the setting in which they are delivered बुझी होचे equity and accessibility integrated management of neonatal and childhood illness to work guarantee that all children have equal access to healthcare service regardless socio-economic position geographical location or other circumstance बुझी होचे it evidence universal health coverage idea by increasing access to the vital healthcare adaptability and flexibility integrated management neonatal and childhood illness is intended to be adaptive to a variety of cultural social and healthcare environment it promotes the local customization of principle and method to meet the unique requirement and resource of each community or region हैला नेक्स्ट पढ़वा स्टेप इन्वॉल्व इन IMNCI हैला आ काल पढ़वा एटा सरी जवा काल पढ़ले integrated management of neonatal childhood illness immunization a step involved in IMNCI টা কালি পড়ব